I'll share my screen. So can you see my screen? Okay. So since we have completed the service management demo, let's have a look at the configuration aspects of service management. And I'll also open the a new session. Let's open a new session so that you can see how we do and what we do. Okay, once again go to material management. You have something called external service management. So here when you are here, like your material master, you have a service master. So in the service master, you see you have something called define organizational status for service categories. Service category ante manam chusavandi AC03. When you go with AC03, I think we have created couple of services, MM training and SRM service. Okay, so this is service category, and you can specify the status. Okay, so you can specify the statuses for that. So these are the statuses where you can define organizational status for each of the service category. As we discussed, service category is something similar to your material type. Whatever material type controls for material master, same thing service category can control for service master. Okay, so look at here, this is status basic data 1, status basic data. So మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక you will have these are the statuses అండి. Okay, so S underscore BD అంటే బేసిక్ డేటా అండి, CO అంటే కంట్రోలింగ్ అండి, MM అంటే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, SD అంటే సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి. సో AS01 is basic data, AS02 will have basic data controlling, AS03 will have basic data controlling MM and SD also. No, SD is not there. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకుంటా పోతే దాన్ని బట్టి మీకు ఆ వ్యూస్ అన్ని ఆటోమేటికల్లీ వస్తాయండి. And this is the place where you actually define your service category. These are various service categories. మీకు నేను చూపించాను. You have got various service categories: training, hardware, software services, technical services, తర్వాత ప్యాకేజింగ్ సర్వీసెస్, కావాలంటే క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్, plant maintenance. Okay, so all these services you can incorporate. Okay, so these are like material types. So you can have all your material types or service categories over here. Okay, so material type account category reference ఎలాగో ఇక్కడ కూడా మీకు account category reference ఉంటుందండి. You see here this EX. What is this EX meant for? This will tell you whether the number can be assigned without validation or not. Okay, so I'll just show you OMT3. Is it OMT3? I'll just open material type definition also so that you will easily understand the comparisons between material master material type configuration and service category configuration. When you go into logistics general, material master, material basic settings, material type, define attributes of material type. When you are here, we have defined our own material type, which is GMRO. So let me show you that GMRO. Okay, so you have material type kadandi. So when you go with here, you would see what are all the things that a material type can control. One such parameter is material number assignment without check. చూడండి, external number assignment without check for material type. Same ఈక్వివలెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇదండి, దానికి ఈ సర్వీస్ కేటగిరీకి అకౌంట్ కేటగిరీ రిఫరెన్స్, మెటీరియల్ టైప్ కూడా అకౌంట్ కేటగిరీ రిఫరెన్స్ ఇస్తా ఉండే. చూడండి ఇక్కడ ఇలా. ఓకే, ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్, రైట్. ఆ తర్వాత ఏ కేటగిరీస్కి ఏ వ్యూస్ కావాలి అనేది we have seen, we have already defined over here.
Then number ranges for material types, which is nothing but service categories over here. It's same. You just have to go with groups, then again go and insert group. ఇక్కడ group create చేయండి. ఆ group లోకి మీ service ని తీసుకెళ్ళండి. It's same thing which we have done it for many a times. Then field displays for service master. AM field అవసరం. ఏంటనేది you can check it over here. Define field selection for service masters. Individual entries. You just go and have a look at this. ఇక్కడ మీకు you can specify. For example, yesterday we have created a couple of services. I think day before yesterday. Hi Pavitra. Good morning, sir. Very good morning, Andy. Okay, మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక I think valuation class, material service, group, ఇవన్నీ mandatory fields లా లేవు. Although we did create it, but in case if you want it, I can just show you once again. Okay, look at here, valuation class and material group, it's not been made as mandatory. In case if you want it, you can make these two fields as mandatory, where this is the configuration node. Go to this place. Is this the one? I'm sorry, one second. Field selection, it's over here. Okay, so ikkadiki ellandi, you will have something called valuation class. You see here, it's an input field. You can make it as required. And also what is that? Service category. Is it service category? No, material or service group. Material or service group. Even this is not mandatory. You can make these two as mandatory. Now if you can go and refresh the screen, /n AC03. If you go with, okay, now you see here, this has become mandatory, and even this becomes mandatory when you are about to enter those things. Okay, so this is all about your service master. And then we have seen the number ranges also. Number ranges for service entry sheet. Here, number ranges for service master we have seen. It's the same case for service entry sheet as well. It's the same thing. If you want to change number range interval, you go and change it over here. You go with insert interval, you specify the number range. That's all you have to do. Okay, and define internal number ranges for service specifications. Okay, you could see here again, these are the number range, service specification number ranges. So wherever you go, you will see only these three tabs: change, display, and status. Assign number ranges of service specifications to the this thing. Okay, for 0, number range for package is this one, number range for service entry sheet is 02, right? And then define attributes of system messages, where you can see you can maintain a certain message as an error or as a warning. Okay, there are about 32 things. In case if you want to go with new stuff, you can just go and make modifications like this. SE, that is service entry. Okay, so if you can go with this, you would see here there will be number of messages. There were 615 messages, out of which only 32 was entered. Depending upon your requirement, you can just go and add according to your customer requirement. Okay. Next, define screen layout. This is screen layout for the service entry sheet. Okay, you could see here. Okay, these are all the fields. Dot means optional. Okay, plus means mandatory. Okay, this one, the hyphen, this means
display. Okay, so like this you will have various things. All these things, you know, where are they coming from? They are actually coming from here, service master. Okay, and also one more thing, if you can go into ME21 or the document type, even with the document type also, you could see here everything is optional. Okay, and then source destination and default values. What is source destination? We have discussed all the services are maintained at client level, so therefore source is normally determined at client level for services, or but services can be purchased at purchase organization level, so therefore in case you can even also maintain at both of the levels. Default values. Okay, while creating purchase order you would have seen the line item numbers for the service specifications are 10, 20, 30, 40. Default material group used at item level is 007. Unit of measure is, this is what we call it as activity unit. Okay, all these things are getting updated in the purchase order. I think we have created a couple of purchase orders yesterday. I'll just show you the ones that I have created yesterday. Let's give it for a few minutes. Okay, now this is a material PO. Let's see if I have any other POs. And one more thing, Andy. Like I said, I think a couple of days ago, we will not be having class tomorrow, as I've got a meeting at 10 o'clock, so I need to be there in my office. So we will have class again on tomorrow is Friday, right? So Saturday. So there is no class tomorrow. We'll have class on Saturday and Sunday as well. Is that okay with you all? Yes, sir. పవిత్ర గారు గుర్తుపెట్టుకోండి, రేపు క్లాస్ లేదండి. ఆమె రాధికకు కూడా చెప్పండి. ఓకే సార్. రాధిక యాక్చువల్లీ మెసేజ్ పంపించింది సార్ నేను రాత్రి. తను ఈరోజు రేపు అటెండ్ అవ్వను అని చెప్పింది. ఫెస్టివల్ ఉంది కదా అని. ఫెస్టివల్ ఏం ఫెస్టివల్ అండి? లక్ష్మీలో తను సార్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో మరి మీరు చేసుకోవట్లేదా? నేను మమ్మీ చేస్తారండి, నాకేం లేదు. ఓకే, 27th అండి వరవల్ షాప్. రేపు అనుకుంటా కదా, ఫ్రైడే రోజు కదా చేస్తారు అది. రేపు Give me a moment. Project material bundle.
What is our document type? ZPO ఏదో క్రియేట్ చేశాం కదండి, this one, and then document category F, purchase organization, what is that, 777C, okay, document date yesterday. I have created 2 service POs, or rather 3. Okay, so let's take this one. Okay, so look at this. Okay, not this one. In that case, it is 31. Okay, so when you look at the services, you see here these things 10, 20, 30, 40, 50, and here also the material group. This is not, these are, I have not given these things, they are coming automatically based on the documents. Okay, this 007 order unit AU and line item number 10, 20, 30, they are all getting defaulted automatically because of this setting and default values for services. Okay, similarly for purchase organization also, you can maintain purchase organization మీరు ఇక్కడ maintain specify చేయలేదు, but in case if you have it, you can do so. How? You can simply copy this one, make it as yours 777, right? See, సో దీనికి మీకు ఏం కావాలనేది యూ కెన్ స్పెసిఫై ఇట్ అండి. ట్యాక్స్ డెఫినేషన్స్, మీకు ఏమైనా ట్యాక్స్ బిల్స్ కావాలంటే అవి, సెర్చ్ సర్వీసెస్ ఎట్ సర్వీస్ లెవెల్స్ ఫర్ కాంట్రాక్ట్స్, వెండర్ స్పెసిఫిక్ థింగ్స్, మెటీరియల్ గ్రూప్ ఎట్ ఐటమ్ లెవెల్, కండిషన్స్, all these things you can specify for your purchasing organization level also. Okay, next one is maintain match codes for service entry sheet. You know what is match code, right? So match codes are nothing but /n ML81N is the service entry sheet transaction code. So service entry sheet numbers ఏంటి అనేది అనుకోసం, when you go with this F4 at service entry sheet, you would see this is the option, entry by short text. Okay, so you just have to go with this. Incorrect, and do you want to try again? Yeah. Why is this asking? It's display only. Let's go with display only. Okay, చూడండి ఇక్కడ LBLNI. This is the only thing upon which entry sheet by short text. ఇక్కడ ఇదే కదా మీకు ఉన్నది, entry sheet by short text. మీరు ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. Look at here. Okay, entry sheet by short text. ఇక్కడ ఏదైనా మీరు టెక్స్ట్ ఇచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్ లైక్ ట్రైనింగ్ అని కొడితే, ఒకవేళ అటువంటి ట్రైనింగ్ ఏమైనా ఉంటే కనుక you would see, you see here there are 2 service entry sheets which we have posted. System opens that service entry sheet. So this is what we call it as searching of service entry sheet. This is a standard thing. So ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాల్సింది ఏం లేదు. ఇన్ కేస్ అది కాకుండా ఇంకా వేరే ఏమన్నా పారామీటర్ యూజ్ చేసి సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్స్ కనుక మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటే, like I said earlier, you need to work with your ABAPer. Your ABAPer will enter one more field here, and for this field he will write the logic. Okay, so that's about source determination for undefault values and the match code for service entry sheet. The release procedure, you have seen release procedure for PO. గుర్తున్నది మీకు PO release procedure ఏం చేయాలి? Identification of characteristics or attributes, define them as characteristics, define the class, and then define release codes, define release groups, define release indicators,
మొత్తం అంతా ఏదైతే ఉందో ఇదంతా ఇక్కడ కూడా చేసుకోవచ్చు సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ లో. దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్. అక్కడ right, the structures that you have used to identify the characteristics or to define the characteristics, you would have used communication structure CEKKO for identifying the characteristics or defining the characteristics for the release procedure on PO. అయితే ఇక్కడ సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ కి you should be using a different communication structure. What we call it as SE11. There is a communication structure for service entry sheet. That structure is called CSSR. దీంట్లోకి వెళ్ళి ఈ ఫీల్డ్స్ తీసుకోవాలండి, ఇందులో ఉన్న ఫీల్డ్స్ తీసుకోవాలి. సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ అప్రూవల్ ఉంది కదా, we have seen yesterday, isn't it? Services performed needs to be entered by the user and then the services to be accepted. యాక్సెప్ట్ చేయడం అంటే నథింగ్ బట్ అప్రూవల్ అండి. ఓకే, నువ్వు చేసిన సర్వీసెస్, నువ్వు పర్ఫామ్ చేసిన సర్వీసెస్ అన్ని కూడా యాజ్ పర్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ అప్రూవింగ్, ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ యువర్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్రూవల్ ప్రాసెస్ అండి. సో మీకు అప్రూవల్ సెటప్ చేయాలి అంటే, రిలీజ్ ప్రొసీజర్ సెటప్ చేయాలి అంటే, దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ విచ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, రిలీజ్ స్ట్రాటజీ, కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్. దీంట్లో నుంచి 3-4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుని సేమ్ ఇంకా ప్రొసీజర్ అదేనండి. Okay, so you go to this, you define the release groups define చేయండి. దాని తర్వాత రిలీజ్ కోడ్స్ డిఫైన్ చేసి ఆ కోడ్ కి గ్రూప్ ని అసైన్ చేయండి. దాని తర్వాత ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి, అప్రూవ్డ్ ఆర్ నాట్ అప్రూవ్డ్. ఓకే, ఇవి పెట్టండి. దెన్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీ, యూ కెన్ డిఫైన్ 8 స్ట్రాటజీస్. ఒక్కొక్క స్ట్రాటజీ ఇలా ఉంటుంది, isn't it? It's the same, exactly same, and the only thing is the characteristics, instead of taking from CEKKO structure, you should take it from CESSR. That's the only difference. Okay, next, formulas for quantity determination. మీకు నేను చూపించాను, where is that? Display structure. Okay, ఈ ఇంటర్నల్ వర్క్ లో కన్వర్షన్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదండి. సో సమ్ టైమ్స్ యూ మే హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ద క్వాంటిటీ based on certain formulae. So those formulae you define it here. Formulae for quantity determination ఉంది కదా. For example, volume అండి. What is volume? Length, breadth and height is called volume. Area అండి, square area అంటే ఏంటి? Okay, which is nothing but length divided by length multiplied by width. Similarly, Taylor and into LE into 3.5. So depending upon what service you are performing, based on that you can derive the formula here. Okay, from which your system take the conversion in case if it is maintained over there. Okay, you can even specify the names for the formula variables. Okay, what is L, what is height, what is breadth, ఎక్కడ వాడుతున్నారు దాన్ని, ఏ ఫార్ములాలో వాడుతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చండి ఇక్కడ. ఓకే, లెంత్ అంటే ఏంటి, మీటర్స్, దాని వేరియబుల్ ఏంటి, ఎల్, ఏ ఫార్ములాలో వాడుతున్నారు దీన్ని, వాల్యూమ్ ఫార్ములాలో వాడుతున్నారు, ఈ రకంగా మీరు డిఫైన్ చేయొచ్చండి. Then you have something called maintain conditions for services. Service conditions అనుకున్నాం కదా. Service conditions అంటే ML 35, ML 42, ML 45. Did you remember? I think we have discussed day before yesterday, saying that Venkat, if he is giving training in Reliance at one rate, if he is giving training at Siemens one more rate, if he is giving training on his own at different rate. అంటే ఏంటది, వెండర్ ప్లాంట్ స్పెసిఫిక్. అట్లా కాకుండా వెండర్ అంటే వెంకట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒకటే రేట్ తీసుకుంటాడు, దట్ ఈస్ వెండర్ స్పెసిఫిక్. అట్లా కాకుండా ప్లాంట్ స్పెసిఫిక్ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, రిలయన్స్ కి ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళు అంతే ఇస్తారు, లేదా సిమెన్స్ కి ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళు అంతే ఇస్తారు. We have discussed about these things, right? So these things, okay,
how the condition is to be included, all these things you could see here. And pricing procedure, ఇక్కడ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం. చూడండి, కండిషన్స్ అనేది నథింగ్ బట్ కండిషన్స్ ఫర్ ద సర్వీస్ ప్యూస్. సో హియర్ మీరు పర్చేసింగ్ లో చూసినట్లుగా వాట్ ఈస్ దట్ RM0000 RM40 ఉంది కదండి. ఇక్కడ మీకు యూ విల్ హావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ MS 00 తో ఉంటుందండి. సేమ్ అదేనండి, ఇక్కడ కూడా ఏముండదు. కంట్రోల్ డేటా క్లిక్ చేస్తే you will have this table wherein you will have how many 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఈ 16 కాలమ్స్ లో కూడా చూడండి, స్టెప్ అంటే డిస్కస్ చేశాం, కౌంటర్, కండిషన్ టైప్, ఇక్కడ PRS అంటారండి. అక్కడ PB00 కండిషన్ టైప్ ఏదైతే ఉందో మెటీరియల్ ప్రైస్, ఇక్కడ సర్వీస్ ప్రైస్ కాబట్టి దాన్ని PRS0. Okay. And then from and to manual, required, statistical purposes, printing is required or not, subtotaling, requirement routine, calculation type, base type, account key, accrual key, all these things are common. And okay, for example, PRS0 that's your condition type. Condition type ki access sequence key ఉంటుంది. Access sequence key la condition tables ఉంటాయి. So the entire process is same. So that's the reason, if you could recollect it, I spent enough time on condition technique. Okay, so let's come on, system has gone. Let's wait for a couple more few minutes. Can you just give me a moment? Let me give him a call. ఈ ఫోన్ అనుకుంటా మోగుతుంది. కనెక్షన్ రిఫ్యూజ్ అని వస్తుంది సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సార్ ఇది కనెక్షన్ పోయింది, ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నా రీసెట్ చేశారా? సార్ ఇంకోటి, రామ్ ఒక మెయిల్ పెట్టాడు నిన్న, నాకు పొద్దున కూడా కాల్ చేసి పెడతాను, దాని గురించి మాట్లాడాలి. నేను ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత మాట్లాడతానండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
Okay, it seems he has restarted the system. By the way, any questions, Sandy, so far? పవిత్ర సుందరరావు గారు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? లేదు సార్, ఐ మీన్ ఐ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద యెస్టర్డేస్ క్లాస్, దెన్ మేబీ. కరెక్ట్, అది మీరు చూడండి ఒకసారి. మీరు నిన్న అది క్లాస్ అప్లోడ్ చేయలేదు సార్. చేశానండి, రాత్రి చేశాను, అరౌండ్ 10 కి అట్లా, మర్చిపోయాను, గుర్తులేదు నాకు. సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చేశాను. 24th వరకే ఉంది. అట్లా 24th వరకే ఉంది అందులో. చేశాను. సరే, నేను చూసి మళ్ళీ చేస్తానండి. అయితే రాత్రి వర్షంలో ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు గుర్తొచ్చింది, సంథింగ్ నాట్ డన్ అని చెప్పేసి. ఇంకా అప్పుడు చూస్తే మీరు అప్లోడ్ చేయలేదు. సో ఐ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ ఐ హావ్ డన్ ఇట్. ఫైల్ కూడా ఇక్కడ ఉంది, ఓపెన్ చేసి ఉంచండి. ఇది రాత్రి నేను చేసిన తర్వాత పడుకున్నాను. డన్ ఇట్ ఎట్ దీన్ని 10కి నేను 10 PM జిప్ చేశాను. జిప్ చేసిన తర్వాత ఇట్స్ అబౌట్ 10:25 ఏమో అప్లోడ్ చేశాను. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, లేకపోతే నేను మళ్ళీ చేస్తాను. మీరు ఎప్పుడు చూసారండి? ఇప్పుడే చూసాను సార్, ఇప్పుడే ఇందాకే చూసాను నేను. ఓకే ఓకే, సరే అయితే మళ్ళీ చేస్తాను, నో ప్రాబ్లం. Okay, so SPRO once again. Okay, so we are at this place, maintain conditions for services. Okay, so we have seen this one, and then if you can go into create conditions types. So PRS0, so PRS0 చూడండి, you will have the condition type which will be having an access sequence key. Access sequence key తో మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికి వస్తే you will have access what you call condition tables ఉంటాయి. సో ఇట్స్ ఆల్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ అండి. సో అందుకే మీరు ఒకసారి కండిషన్ టెక్నిక్ కనుక పర్ఫెక్ట్ గా మీరు ఫాలో కాగలిగితే ఐ థింక్ మీరు ఒక 20% ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో చూడండి, ఇదే కండిషన్ టైప్. సో మీరు ఇక్కడికి వెళ్తే సేమ్ TB00కి ఎట్లా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అట్లాగే ఉంటాయండి దీనికి కూడా. చూసారు కదా. సో కంట్రోల్ డేటా 1, కంట్రోల్ డేటా 2 క్రింద ఉంటుంది, మధ్యలో గ్రూప్ కండిషన్, చేంజెస్ కెన్ బి మేడ్, మాస్టర్ డేటా ఇది కంట్రోల్ 2, కంట్రోల్ డేటా 2, ఇక్కడ స్కేల్స్, సేల్స్ ప్రైసింగ్ ఏమన్నా ఇది. ఓకే, ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కామన్ అండి. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ యాక్సెస్, ఓకే, సో మెయింటైన్ యాక్సెస్ మెయింటెనెన్స్ అంటే యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ కీ అన్నమాట. కండిషన్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఇట్లా. Okay, as you could see here, so this is access sequence key. ఇక్కడికి వెళ్తే యాక్సెస్ ఉంటాయి, ఈ యాక్సెస్ నంబర్స్, కండిషన్ టేబుల్స్. ఒక్కొక్క కండిషన్ టేబుల్, యాజ్ యూ నో, కండిషన్ టేబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ combination of key fields. ఈ టేబుల్ లో ప్యాకేజ్ నెంబర్, ఇంటర్నల్ లైన్ నెంబర్, ప్లాంట్ నెంబర్, సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. ఓకే, సో యాక్టివిటీస్ ఫర్ వెండర్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మీరు యూ విల్ హ్యావ్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ వెండర్ యాక్టివిటీ నెంబర్. ఈ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ కనుక ఈ సర్వీస్ ని ఈ వెండర్ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేస్తే ఏమిటి ప్రైస్,
that gets stored in table number 96. Okay, so it's all same అండి. మీరు ఒకసారి ఇంతకుముందు ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో you please go through it carefully. You are done with it. Then taxes at individual service level. Tax కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చండి. ఒక్కొక్క సర్వీస్ కి you can actually maintain the tax codes. సర్వీసెస్ కి మెటల్ మాస్టర్ కి ఎట్లయితే taxes మెయింటైన్ చేస్తామో సర్వీసెస్ కూడా taxes మెయింటైన్ చేయొచ్చు. Let's see where you can do that. It's a small chapter, this one. So మీరు IN కంట్రీ ఇండియా తీసుకుంటే ట్యాక్సెస్ ఎట్ ఇండివిజువల్ సర్వీస్ ఇవ్వాలా అక్కర్లేదా ఇట్లా ఇస్తే మీరు అప్పుడు మీకు మీ పిఓ లెవెల్లో అడుగుతుంది అనమాట. /ME23N So currently this check was not there. కాబట్టి నేను ట్యాక్స్ కోడ్ ఇవ్వకపోయినా కూడా సిస్టమ్ has allowed me to ప్రాసెస్ మై పిఓ. ఒకవేళ అదే ఇప్పుడు నేను సిమెన్స్కి అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, సో వాట్ ఎవర్ ది ఫీ దట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇట్స్ అ ట్యాక్సబుల్ అమౌంట్. సో దేర్ ఫోర్ నా ట్రైనింగ్ అక్కడ ట్యాక్స్ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఫర్ కంపెనీస్ లైక్ సిమెన్స్ ఆర్ ఎనీవేర్ ఇట్స్ అ కమర్షియల్ థింగ్. ఓకే, యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఇండికేటర్. సో అప్పుడు వాడు నాకు పిఓ రేజ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఈ ట్యాక్స్ ఇండికేటర్ వస్తుందండి. Taking time. Okay, so here this is the service. చూడండి ఇక్కడ ట్యాక్స్ టారిఫ్ ఇక్కడ ఎందుకు లేదు లేకపోయినా యాక్సెప్ట్ చేసింది అంటే బికాస్ హియర్ దేర్ ఇస్ నో టాక్సెస్ మెయింటైన్ అట్ ఇండివిజువల్ సర్వీస్ లెవెల్. ఇక్కడ మీరు కనుక ఎంట్రీ పెట్టుందంటే ఇక్కడ మీకు ట్యాక్స్ టారిఫ్ కోడ్ ఇవ్వకుండా సిస్టమ్ అలౌ చేయనిచ్చేది కాదండి. క్లియర్? ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు కంట్రీ ఇండియా అని ఇచ్చారనుకోండి, యూ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ మెయింటైన్ చేసి ఉంటాయి. ఇక్కడ ట్యాక్స్ కోడ్స్ మెయింటైన్ చేసలేవు, ఉండుంటే కనుక ఇవన్నీ వస్తాయి మీకు ఇక్కడ. ఓకే, దెన్ మెసేజెస్ మీరు చూస్తుంటారు, గమనించుంటారు. నేను సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రింట్ తీసుకోవడానికి ఏం రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు అంటే బికాస్ ది మెసేజ్ డిటర్మినేషన్ అవుట్పుట్ టైప్ చూసారు కదా, పిఓలో జిఎన్పిఓ అని, ఎన్ఈయు అని, జిఎన్ఈయు అని రకరకాలు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ కూడా వస్తాయి. ఈవెన్ గూడ్స్ రిసీట్, గూడ్స్ ఇష్యూట్ కూడా చేస్తాం మనం, WA01, WE01 ఇట్లా. సో అదే సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఎట్ service entry sheet also, and this is the last configuration in the service master. చూడండి ఇక్కడ మీరు. Okay, so this is document category Q, that is service entry sheet. Okay, this is the document type, this is the object. So ఈ configurations మీరు చేస్తే మీకు వస్తాయి, లేకపోతే రావు, because it's not been there, so therefore it has not come. Output type ఉంది కదండి. So this is what I was referring to. For service entry sheet, what are the output types? చూసారా, NEU, GNEU or GERS. So ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ అండి. So if you can go into it, okay, NEU medium. What is this medium one? Which is nothing but printer, I guess. Okay, printer, printout, vendor. Okay, so ఇది ఉండాలి మీకు. సో ఇది ఉంటే, or rather let me open the service entry sheet that we have posted yesterday, /OME81. Sorry, I think I made a mistake. I'll just simply go like this.
ఇది ఉంది కదా ML81N. సో కింద చూడండి ML83. ML83 అంటే ప్రింట్ అండి. ఆ పర్టికులర్ ఏదైతే సర్వీస్ హిస్టరీ షీట్ ఉందో దాన్ని ప్రింట్ చేసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్. లైక్ ME9F ఉంది కదా PO ప్రింట్ కి. సో అట్లాగే మీరు దీన్ని కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ yesterday I have created 2 service entry sheets. Training. Okay, దీన్ని తీసుకున్నారనుకోండి, if you display it, okay, ఇది this is your service entry sheet. ఈ service entry sheet లో mail transmission go to services now. You have an option. ఓకే, యు సీ హియర్ దిస్ ఇస్ మెసేజెస్. అంటే ఏంటి? ప్రింట్ చేయడానికి అండి, ప్రింట్ ప్రివ్యూ చూడడానికి. ఇక్కడ ఏం లేదు, అందుకే నిన్న మీకు ఆ మెసేజ్ వచ్చింది. సో అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ బీన్ కాన్ఫిగర్డ్. ఎందుకు కాన్ఫిగర్ చేసలేదు? లెట్స్ సీ. సో హౌ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ ఫర్ సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్. ఓకే, సో హియర్ define message schema for service entry sheet. You go with this. Maintain message definition for service entry sheet. Okay, service entry sheet RMBES అండి. ఓకే, చూడండి ZRES కి అసోసియేట్ అయ్యింది. సో ఇట్ ఈస్ ZRES అనే ట్రిగర్ కావాలి కదా. అంటే ఏంటి? ప్రాబబ్లీ కండిషన్ రికార్డ్ మైట్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ దేర్. ఓకే, సో కండిషన్ రికార్డ్ లేదేమో అనుకుంటున్నాం, రైట్? సో లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ఎ కండిషన్ రికార్డ్. Right, message types for service entry sheet. In case if you want to define your own message type, you can define it over here. So that ZRES and NEU, they would have been there here. Let me see if ZRES is there in the here. ZRES is there here. Okay, I assume it's been done properly. It's done by probably ZERS is maintained by somebody else. Okay, all what you can do is here under message schema, okay, so here what you can do is instead of ZERS you can go with NB also, so or NEU. Okay, I'll just go and save it. I'll be back. Assign schema to service entry sheet. This also you'll have to check it. Oh, is this RMBES? Which one did we look at? BES or BES1?
So here you can just go and define the, okay, I'm sorry, I went with display. I should have gone with create condition. One sec. It's not the condition. Give me one moment. That's not the place where I can go and define display output. So here, and also here, if I have to see what is that I have, I can even go back to this one. I can make a change also. Okay, so MN13 is the transaction code to create the service conditions. Okay, you just have to go document type purchase organization material group or document type. Okay, so whichever you feel is relevant, you go with it. It's taking time. Come on. Okay, so here purchasing document type you can choose. That's your PO document type, which is ZNPO. Your purchase organization 77C. Your material group, I think I've given training and consulting. Okay, so this is your function EN1 language English. Just give me a moment. Search చెప్పండి. చెప్పండి.
సరే అండి. పోగొట్టుకోవచ్చు, చెప్పండి. అలాగే చేద్దాం సార్. సరే అండి. రైట్ సార్. Okay. So I have these things. Now what am I going to do is, look at here, I'm going to make a change for this PO and I'll try to increase the quantities for each of the services. సునరా గారు ఏం చెప్తున్నారు? హలో సార్, మీరు ఏదో చెప్పినట్టున్నారు. హలో, యా, ఐ థింక్ యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్. లేదు సార్. ఓకే, బయట అక్కడి నుంచి సౌండ్ వినపడింది. Okay, so let's go to delivery tab where you have the final entry indicator. Okay, obviously I cannot change this one, but that's okay. Okay, so let's have a let it get saved. Yeah, it got saved. Now you see here I am back in the service entry sheet. Okay, so is this the PO number that I have saved? 31. Yeah, it's the same PO number. So what I can do is I can once again go with create. సార్ చెప్పండి పవిత్ర. సార్ డెలివరీ కంప్లీట్ చెక్ చేసింది కదా సార్, యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు ఎంటర్ ఎనీ ఫర్దర్ షీట్స్, ఎంట్రీ షీట్స్. That's what I'm expecting, Andy. Okay, so that's what I'm expecting, because if the system, see here, if it is allowing me to remove the deletion delivery completion flag, then probably it would have allowed me to create further another service entry sheet. But in case it did not allow me, it was made as display only feed. మీరు ఇక్కడ చూస్తే it's not allowing me. So అందుచేత I don't expect, the system should not allow me to do it. Let me see what is this.
It's very slow. Or else I'll just create one more. It won't take much time. You are referring a different purchase order in the service entry sheet, sir. Sorry, Andy. You are referring different purchase order number in the service entry. No, I think it's the same one, Pavitra. 320,031. Right, వచ్చేసిందా? No, there is no point in it, and so obviously it not allow me to do so. Let me just go and create a new pivot. I'll just quickly create it. 20,159. Account assignment K, item category D. I'll just use some training services or something like that. Okay. And then here client is 777C. Hit enter. Okay. Now it's asking purchase organization. Just give me a moment. Okay. So service numbers, both of the service numbers let me maintain, or maybe one service is also fine with me. I just have to see whether the conditions are getting triggered or not. That's what I wanted to look for. Check it. Okay. And then I'll go and save it. $320,034. Okay. So now here, what I do is I'll just enter the PO number. Okay. So here I go with creation of a service entry sheet. Okay, I just maintain test service entry sheet. Okay, and then if you come here, adopt for full quantity, just go and specify. Okay, I think it's service number 20, right? Oops, I'm sorry, here I have to check it. Okay, so here what I'm trying to do, I'm trying to see if the messages have come automatically or not. So where do I go and find it out? The messages. Okay, you have to go to entry messages. Now you see here the message has come automatically, isn't it? So therefore now I can just go with the final entry. I can accept the service and then go and save it. Okay.
ఇప్పుడు ఇది మార్చినా కూడా మళ్ళీ ఏంటండి? డిలే అవుతుంది. ఇది నెక్స్ట్ అయితే మార్చినా కూడా మళ్ళీ లేట్ తీసుకుంటుంది, delay అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం కదండి ఈ రోజు మళ్ళీ, ఆ, అందుచేత పైగా సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేశారు. సో అక్కడ ఐ మీన్ ఈ సైడ్ లైక్ పారామీటర్ ఏదో తను చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చిందంట. సో బికాస్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫస్ట్ టైం, సో ఇట్ టేక్స్ లిటిల్ టైం. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? దేంట్లో షేర్లు పెట్టారు సార్? షేర్లా ఎప్పుడో 2008 లో పెట్టాను సార్, అంతా పోయినాయి. 2.5 లక్షలు పెడితే 80,000కి వచ్చినాయి. ఇంకా అబ్నార్మల్గా ఎందుకు పెట్టారు? ఏంటండి? ఇంకా అబ్నార్మల్గా ఎందుకు పెట్టారు? అప్పట్లో బాగా ప్లాన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం యాక్టివ్గా, బాగా దెబ్బలు తగిలినాయి, మానేసాం. ప్రాబ్లం ఏంటంటేనండి, ఎస్ఐపిలో ఉన్న వాళ్ళతో వర్క్ ఉంటేనే బాగా హెవీగా ఉంటుంది. సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు పెద్ద వర్క్ ఒక్కొక్కసారి అంత ఉండదు, డబ్బులు బాగానే వస్తాయి కదా, ఏం చేస్తారు మరి, ఎక్కడో ఒకటి తగలేయాలి కదా. Come on. అమౌంట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా సైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూడండి సార్. అంటే వాటి మీద పెట్టకూడదని కాదు, సైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మా వాళ్ళు ఏమవుతుంది సార్, ఏది చూసినా ఇక్కడ 10 లక్షలు 15 లక్షలు 25 లక్షలు తక్కువలే లేవు కదా. ఈ మధ్య మాత్రం కష్టపడి కొంచెం అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర కొంచెం తీసుకున్నామండి, ఒక 5 కొలీగ్స్ కలిసి. అదొకటే కొంచెం చేశాను. మీకేమైనా ఆలోచన ఉందా సార్ దేనికి? అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర కొనేదానికి? ఏమన్నా ఏం సార్? అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర కొనేదానికి ఏమన్నా ఆలోచన ఉందా అంటున్నా? చూస్తున్నా, మావాడి ముందు అర్జెంటుగా ఒకటి వన్ సైడ్ హౌస్ కొనండి, తర్వాత ల్యాండ్స్కి వెళ్ళండి. మీకు కొల్లూరు ఐడియా ఉందండి? అవుటర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర గుంటూరా? కొల్లూరు గచ్చిబౌలి డిఎల్ఎఫ్ బిల్డింగ్ ఉంది కదా, ఐడియా లేదు సార్. పవిత్ర వాళ్ళ ఆఫీస్ డిఎల్ఎఫ్ బిల్డింగ్ అంటే గచ్చిబౌలి, అక్కడికి ఒక 11 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది కొల్లూరు అని. అక్కడ మేము తీసుకున్నామండి, మన ఒక 5 కొలీగ్స్ కలిసి ఒక 2 ఎకరాలు తీసుకుని మేమే ప్లాట్లు వేసుకుని తల కాస్త తీసుకున్నాం. దాంట్లో ఇంకా ఉన్నాయి, మరి మీ వాళ్ళు ఎవరన్నా తీసుకుంటారంటే చెప్పండి. ఎలా ఉందండి రేట్ అక్కడ? ఎంత తీసుకున్నారు మీరు? మాకు పడిందేమో 3,850 వరకు పడింది. మేము ఏదంతా కొనుక్కుని ప్లాట్లు వేసుకుని దానికి. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ మా వాళ్ళు 4,500కి మా కలీగ్స్ కి కొంతమందికి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు. నేనైతే ఇవ్వలేదు కానీ నావి అట్లా ఉంచుకున్నాను, కాస్త పెరిగిన తర్వాత అంతగా ఇద్దామని. 4,500కి ఇచ్చారండి పర్ స్క్వేర్ యార్డ్. స్క్వేర్ యార్డ్ రేటా? అక్కడ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద వెంచర్స్ వస్తున్నాయి. పిహెచ్ఎల్ వాళ్ళు ఒక 160 acres లో టౌన్షిప్ వేశారు. అది వచ్చి దాంట్లో వాళ్ళు పెట్టిన రేటు 12,500. అదే ఊళ్ళో మాది ఊరు కానుకుని మేము తీసుకున్న పొలము లేఅవుట్ వేసినది, ఆ ఊరు కానుకుని మేము వేసుకున్నాము. ఆ ఊళ్ళోనేమో 6,500 ఉంది గజం. బట్ మేము అంటే ల్యాండ్ కొనుక్కుని పర్మిషన్స్ అప్లై చేసి పంచాయతీ అప్రూవల్ తీసుకుని వేసుకున్నాం కదా,
సో మాకు దాదాపు క్లోజ్ టు 4,000 పడింది. మా వాళ్ళు ఒక 600-700 మార్జిన్తో కొంతమంది కలీగ్స్కి ఇచ్చేసారు. మొత్తం 5 తీసుకుంటే 5 ఒక ఇద్దరు వాళ్ళ కొంత పార్ట్స్ వేరే కలీగ్స్కి 4,500 per square yard అమ్మేశారు. సో ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట. మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెప్పండి, ఆ రేట్లో దొరుకుతుంది మీకు. ఆ ఏరియా అయితే సూపర్ అండి. రాబోయే నెక్స్ట్ 2-3 years లో మీకు డెవలప్మెంట్ అంతా అక్కడే ఉంటుంది. మోరోవర్ వస్తాయి 15,000-20,000 పైకి వెళ్తుంది. అక్కడ చాలా డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, నా దగ్గర కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఏరియాలో ఏమేమి వస్తున్నాయి అనేది ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, నా యు సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ 51001040. సర్వీస్ ఎంట్రీ 51001040 కదండి. తర్వాత దాంట్లోనే నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి, యూఎస్ లో ఉంటాడు, న్యూయార్క్ లో, ఆయన కూడా తీసుకున్నాడు 450 square yards. సేమ్ అదే రేటు 4,500 చొప్పున తీసుకున్నాడు ఆయన. అంటే వాళ్ళు మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కమర్షియల్ గా పెట్టుకోవాలి అక్కడ? కన్స్ట్రక్షన్ కేనండి, అక్కడ అన్ని డూప్లెక్సెస్ వస్తున్నాయి. 150-200 square yards లో కట్టింది. మీరు బహుశా వినే ఉంటారు, గోల్డెన్ గేట్ అని, ప్రెసిడెన్సీ ఎలైట్ అని, బెంగళూరు బేస్డ్ కంపెనీస్ పెద్దవి. వాళ్ళు అక్కడ డూప్లెక్స్ విలాస్ కట్టి అమ్ముతున్నారు. 70 lakhs, 80 lakhs, 1.3 crore 300 square yards లో కట్టింది అయితే. సో ఆ రేట్లో అమ్ముతున్నారు. బిహెచ్ఎల్ వాళ్ళు టౌన్షిప్ వేస్తున్నారు. ఇంకా అసలు అక్కడ ఏమీ లేదు బిహెచ్ఎల్ వాళ్ళది, ఊరికి ఇక్కడ వస్తుంది అని చెప్పి దాన్ని బిహెచ్ఎల్ ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే డిక్లేర్ చేశారు. ఎందుకంటే మా కలీగ్ ఒక అతను మాతో పాటు మా దగ్గర తీసుకున్న వాళ్ళ ఫాదర్ బిహెచ్ఎల్ ఎంప్లాయీ అనమాట. సో ఆయన బ్రోచర్ తీసుకొచ్చాడు 12,500 rupees per square yard. సో మాది ఏమో మేము 4,500 మా వాళ్ళు ఇచ్చారు. బట్ నేను కొంచెం రేట్ వస్తుందా, 1 year అయితే ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి, సో అప్పుడు అమ్ముకుందాం అనే ఉద్దేశంతో నేను నా దాన్ని అట్లా ఉంచుకున్నాను నేను. సో అది డెఫినెట్ గా అయితే మీకు ఎస్పెషల్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళు అంత అటాకర్ ఉన్నది. సో వాళ్ళకి ట్రాఫిక్ హ్యాడిల్స్ లేకుండా హ్యాపీగా విత్ ఇన్ 15-20 minutes లో ఆఫీస్కి చేరుకునే దానికి బాగా పనికొస్తుందండి. అమ్ముకోవడానికి ఆల్రెడీ మా వాళ్ళు విలాస్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఒకళ్ళు 150 square yards లో కట్టి 40-45 lakhs అమ్మే దానికోసం. దానికి కూడా 2 bookings వచ్చాయంట. అదే మనం అది కొనుక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఏదైనా ప్రొటెక్షన్ లేకపోతే ఎవరన్నా ఎంక్రోచ్ చేస్తారేమో. ఎందుకు సార్, కాంపౌండ్ వాలేసి వాళ్ళంతా ఉంది కదా సార్, కాంపౌండ్ వాలేసి అంతా పెడుతున్నారు కదా, అంతా ఎవరో లేరు అక్కడ. మేమే మా కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళమే 7-8 మంది తీసుకున్నాం అక్కడ. ఇంకా అక్కడికి ఎవరు వస్తారండి? కాంపౌండ్ వాలేసి గేట్ వేసి పెట్టుకుంటున్నాం కదా అంతా, ఇంకెవరు వస్తారు చెప్పండి ఇంకా అక్కడికి? Okay, you could see this ending. This is the service entry sheet. Okay, so this is how it looks like, and all this is because of the configurations that we have performed over here. So with this, we are concluding the external service management and even the configurations also. What are the things that you see here? Development enhancements for external services, baddies for external services. ఈ రెండు దేనికంటేనండి, సర్వీస్ ఎంట్రీ షీట్ లో మీరేమన్నా కస్టమ్ డెఫినేషన్స్, కస్టమ్ డెవలప్మెంట్స్ చేయాలంటే అబాపర్ ఈ ప్లేస్కి వచ్చి వాడికి కావాల్సిన యాక్టివిటీ ఇస్తాడండి. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫై చేసి గో అండ్ ఈ విల్ మాడిఫై ది కోడ్ తన కోసం ఈ రెండు. బట్ దీస్ ఆర్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్ దట్ వి హావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? No sir. So with this we are concluding the external service. Oh sir. Yeah, we are concluding the external service management. So next, that is Saturday, we will go with either classification and batch management or invoice verification.
let's keep invoice verification towards the end, because even if you do not know invoice, though it's part of course, but it's mostly done by FICO team. So invoice verification me day-to-day life general గా చేయరు, but we will go through that also. Okay, so we will see, we will complete either invoice verification or classification batch management on Saturday, Sunday or Monday, and then next week, end of next week, we will be completing your course. ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ ది సర్వీస్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయండి మాకు. ఏంటండి? జాబ్ అడ్రస్, సర్వీస్ అడ్రస్ ఇస్తారు కదా. అవునండి. దానికి మరి కాంట్రాక్టర్ ఇన్వాయిస్ సబ్మిట్ చేస్తాడు. వాటికి మేమే ఫైనల్ ఫస్ట్ రికమెండేషన్ మాదే. అవునండి, సబ్మిట్ చేస్తారు. నేను అనేది ఏంటంటే ఇన్వాయిస్ సబ్మిట్ చేస్తారు. మనకి గూడ్స్ ఇస్తారు కదా, గూడ్స్ తో పాటు ఇన్వాయిస్ కూడా వస్తుంది. ఆ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, చూసి అవును నాకు ఈ విత్ రిఫరెన్స్ సో అండ్ సో పిఓ నాకు మెటీరియల్ వచ్చింది అని చెప్పేసి మీరు ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేసేస్తారు. వేర్ దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది యాక్చువల్ వర్క్ ఆన్ ది ఇన్వాయిస్. మనం ఏం చేస్తాం, కన్ఫర్మ్ చేస్తాం నాకు మెటీరియల్ వచ్చింది విత్ రిఫరెన్స్ టు సో అండ్ సో పిఓ సో అండ్ సో ఇన్వాయిస్. మెటీరియల్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ పిఓకి ఇదిగో ఇన్వాయిస్ వాడు పంపించాడు, నువ్వు ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. అంటే మీరు ఫైనల్ ఇనిషియల్ వెరిఫికేషన్ చేసి వాడికి పంపిస్తారు. ఓకే అండి, బ్రోచర్స్ పంపించండి సార్ నాకు. ఏంటండి మీరు చెప్పారు ల్యాండ్ది? అవే పంపిస్తాను, ఇప్పుడే పంపిస్తాను మీకు. నాకు నా సిస్టమ్ లో ఉంటాయి, సాఫ్ట్ కాపీస్ ఉంటాయి. మా అబ్బాయి పంపిస్తాను. షూర్ అండి, నేను పంపిస్తానండి. రైట్ అండి, విల్ సీ ఫ్రైడే సేమ్ టైం 10 o'clock. Sorry, not Friday, Saturday. Saturday, sir. Okay. Yeah. Tomorrow we don't have any class. Okay, sir. Thank you. Thank you. Bye.